If you're staying in Zimbabwe, you know the hustle is real. Life is hard. There are no jobs. And many people have decided to start their own business because that's the only way to survive. People are selling vegetables, some are selling clothes, vamwe vari kuita zvichirana, vamwe kutengesa mota. Because if you don't do that, we love to hear about success stories, but what about the daily fight, the hustles? What about the things they went through to get up there? Excuse my manners. Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Sukumbarero Tagwire. So today I'm not just going to give you business ideas, but I'm going to talk about the main problems that faced when trying to start a business, the things that can kill your business overnight. So let's talk about the currency. I think everyone knows that Zimbabwe uses local currency and other currencies such as the US dollar, the rands, the pula, among others. The value of the local money can drop very fast. It can drop overnight. If you save local money to buy stock next week, that money might be worth half as much by then. You can lose all your savings without spending anything. Because kana urikuda kuorder maybe my groceries, kana uchida kuorder ni zik. Pamwe wakaisa ka 70,000 per site. Mangwana value ikamuka yakadona. Zviri kutoreva kuti yatova loss. So it's a very big challenge kuvanhu vanoorder vachishandisa the local money. So, and there's also the other issue of loans. There are no easy loans, especially if a small business. Banks usually do not lend money to small businesses, especially if you're unemployed. House as collateral. The only way kutokwereta kuni hama kana shamwari kuti utange business, of which it's very hard to grow kana itori mari yekukwereta. Plus maybe you need something like 10,000 US dollars. Unogona kuishaya that kind of money. Not kuti vanhu vanenge vasingadi kukupa, but vanhu vanenge vasitorina mari yacho. So it's very hard kana usingaende kubasa kuti utange a business when you don't have capital. Then let's also talk about the cost of stock. Business rekutengesa spares emota. You need US dollars to import those spare parts. So now that means wakufana ukutidhuriseyo kana wakutengesa because ausikutenga ne local currency. It makes your stuff very expensive. Zvinobva zvazoita kuti makastoma oita sekuti ave mashoma. If you are still small, it will be very hard for you to grow. Then the most important part, the police and paperwork problems. Even if you're a small business, you have just started, you face problems with the city council. To be a fully legal business, you need various types of licenses, permits, and all that. It takes a lot of time and money to get all the papers in order. For example, a small salon might need 3 different types of licenses for hair, nails, and makeup. Someone who could it can be very discouraging because God calls enough food fine. Sometimes not fine yacho vanongochibhadhariswa inogona kutozosvika mari license, but kuti uibudise one foot, it's not easy. It's not easy because kuti utotanga business iroro inyaya kuti uri kutsvaga mari. You're trying to survive. Most of the time, the city council and the police treat small traders badly. Vanhu vaya vanotengesa mustreet ukavaona vachimhanyiswa unonzwa tsitsi kuti vanenge vari maiwo vanenge vachitraya kuti zvinhu zvibatane. And sometimes it's not kuti munhu yeye haana kuenda kuchikoro kana kuti haana kuwana mukana wekuenda kuchikoro. If you ask most of these people selling in the streets vari kutengesa maphone cases, vari kuisa mashatter glass, ukatovabvunza most of them vakatoenda kuchikoro but hazvisi kutobatana.
but kuti uwane futi mari yekuti ndizobhadhara futi malicense nechi yekuti ndiwanewo munhu iye awanewo a small space is very hard. Mari yacho hakuna kwekuiwana, plus zvinhu zvacho pamwe zvisingatonyatsotengwa. Vanhu vanenge vasinawo mari yekutenga, not kuti vanenge vasingadiwo zvinenge zvitengeswa. Most of them are forced to sell busy illegal area because pamwe kunenge kusina that harassment yepolice, kunenge kusinyatsorino mari oti rega nichitengesawo panopisa pacho. Ipapo ndo pane pachitoita kuti zvitova easy for them to harass you. They harass and take your goods. Pamwe zvinhu izvozvo mari yacho zvendo yauri kutsvaga kuti urarame obva vatora futi zvinhu zvachona zvauri kutengesa. At one time ndandiri mutown chirukwa, then next door panga maibikwa sadza, vakangouya vanhu vecouncil vakatora zvinhu zvese. I was so hurt nichiona muridzi wezvinhu izvozvo achichema kuti handakana pekutangira, because kana zvatoendeswa mukati momo kubuda kwazvo kunenge kwakuzonetsa. Kubvunza kuti unenge uchiriwo shallow minded, wobvunza munhu kuti kungotenga license yacho. Munhu wokudza kuti mwanangu handina kana mari yacho yekutenga license, kutozama kuti zvinhu zvacho zvibatane ndikoncepta sei kutenga license yacho inodiwa, and zvinhu zvakangoenda just like that. Oh, pathetic. You're not a small business, maybe you sell luxury stuff. Sometimes it's very hard because of customer money issues, because we realize kuti vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavari kunida, not what they want. So that's why you see kuti vanhu vanotengesa ma-imitation vanoita mari kudarika vanhu vanotenga original stuff. So it's hard for vanhu vanenge vachitengesa zvinhu zviri original kuti vanyanyise kuita mari. I'm not saying havaiti mari, but it's very hard because munhu anoti sneaker re 120, I'd rather buy sneaker rate at $15. The same ringe ringori a replica. I don't know if I pronounce that right. Yes, one might say pane patoro nema high end customers, pane vanenge vachitoya avo kuzotenga izvo vachitouya kuzovatengera vanhu ivavo. But kana uri kutanga manje it's very hard. Vaya vanowanzotengerwa vanhu vekuti vanenge vakagadzira ma-brands avo kudhara. So if you are just starting and uri kutry kutenga uchitengesawo ma-luxury items, it's going to be very hard for you kuti usimuke. Munhu anotanga kufunga kuti sesu hedu vechisikana zvekuzora kumeso, ndotozoona kuti zvirinani ndingototenga hangu mafuta angu ekuzora kumeso, zvekuzoti ibrand ripi. It's not like people don't want zvinhu izvozvo zvinodhura, but they don't have money, because obviously zvinhu zvinodhurawo zvinenge zviri original and zvinolasta long. But munhu anotozodecide hake kuti tenga hake zvinhu zvakachipa, ndochitenga hangu hembe dzacho every year, because nesina mari yakawanda yekutenga one time. It's very hard to sell high price goods because vanhu futi vanonegotiate. Chinhu chikuita $10 munhu anokudza kuti kana ndine 7, so pamwe pacho unopedzisira wangotengesa because pamwe wiki rachonawo zvinhu zvakaoma apa uda kubhadhira rent, saka unopedzisira kudzikisa price iyoyo kuitira kuti macustomers aenda. So it's very hard, but kune vaya vekuti vakaestablishawo kudhara havana havo basa nezvakawanda, because vanongoziva kuti vane vanhu vanongozouya vachizongotenga vasingatarisi price, vana keep change. Then there's us wekuti tototi kana nichitenga 3 pairs munonditira mari, ndo ndichitodawo discount kana kutobvisirwa ka $5. Let's not forget competition. Apana kusina competition. It's easy to start a small business, for example selling tomatoes, but many people are doing it. Have you seen mutown mekuti vanhu vakawaridza apa kutengeswa madomasi, pakutengeswa magreens, pakutengeswa mabanana, next person is also selling the same. Next pacho pana anenge achitengesawo futi izvo, so the competition is stiff.
if you decide to sell second hand clothes, ona futi neighbor yako akutengesawo futi kumageto, pakawaridzwa bhero, panext pakawaridzwa bhero. So competition yacho inenge yakaipa wekuti anenge asina kugadzira clientele. So you must fight to get customers, and also kusatokwidza price, because once wakwidza price munhu anoona kuti let me just go to the next person because they're just selling the same stuff. So ndotengerei zvinhu zvinoti. So kuti unyatsozogadzira zita rako is a very long process, because vanhu vanokudzikisira business rako. There's a lot involved, about low skills in business. Many people are very good at what they do, but they don't know how to handle business. They don't know how to advertise their product. They don't know how to handle their finances. Kana tumwe hatorina a business plan. Sometimes you don't have money to do my short courses as a financial management, cannot kutsvaga moon for that. You don't have the money. It's very hard because you don't know how to manage your finances. It's a hassle. So starting a business in Zimbabwe when you're unemployed is very tough. For now, who not later say kuti business rangu risadona, business rangu risafe. So if it's still small and good at business, to start a business that requires local material kuti hainidi kunzi zvinoda kubva kuSA, zvinoda kubva kuChina. Notice kuti business rako rakawandirwa. Use digital tools to sell your products directly to your customers. WhatsApp business, Facebook, sponsor ads, anoricha ma potential clients ako, because zvekutengesa physically zvinogona kunetsa because of competition. Starting a business in Zimbabwe is a hard fight against so many things. You have to look for a way out. Don't give up, don't lose hope. Just find a way out. I think this is all for today, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment and share, and please, was no subscriber, do so.